नमस्कार, माझं नाव वैभव कृष्ण मोहिते. मी इथे 6 तारखेला ॲडमिट झालो आहे. माझ्या पायाचं ऑपरेशन डॉक्टर श्रीधर आर्चिक सरांनी केलेलं आहे. ॲक्च्युली मी जे आहे ते मुख्य करून सिक्युरिटी फील्डमध्ये काम करतो आणि त्याच्यामध्ये माझी ड्युटी जी आहे ती स्टँडिंगमध्ये असते. मला ॲक्च्युली हा जो त्रास आहे हा 2 ते 3 महिन्यापासून होता. म्हणून मी डॉक्टर श्रीधर आर्चिक सरांना जाऊन भेटलो. ॲक्च्युली माझ्या आईची पण ट्रीटमेंट त्यांच्याकडे चालू केली होती. तर एक चांगले डॉक्टर म्हणून नावाजलेले डॉक्टर आहेत ते. म्हणून त्यांच्याकडे मी ट्रीटमेंट त्यांच्याकडे गेलो, त्यांच्याशी बोललो. त्यांनी मला तो त्रास समजून घेतला आणि त्यांनी मला वेगवेगळे रिपोर्ट्स करून दाखवायला सांगितले. दाखवल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की तुमचा जो गुडघा जो आहे त्याची झीज होत चाललेली आहे आणि ती झीज पुढे जाऊन नी रिप्लेसमेंटपर्यंत जाऊ नये म्हणून तुम्हाला हे ऑपरेशन करावं लागणार आहे, जेणेकरून हे लाईफ टाईम तुमचं राहील म्हणून. मग त्याच अनुषंगाने मी सरांचं ते सजेशन ऐकलं. 6 तारखेला मी पुन्हा ॲडमिट झालो. 7 तारखेला माझं ऑपरेशन झालं. We just heard about what Vaibhav, my patient, told about his surgery. To go into the details, Vaibhav is a very young man and he likes to play sports. So he had torn his ligament around 5 years ago and torn the cartilage in his knee. It was successfully repaired by one of my colleagues. However, because he lost the cartilage and had repeated injuries, he started getting a lot of knee pain. He could not play any sports. His routine activities became difficult, and that is when he saw me. When we took his x-rays, we realized that he was developing arthritis pretty rapidly. And Vaibhav is just 36 years old. He is not a candidate whom we can replace his knee and make him better. He's a very young guy. So today what we do are called as kneepreservation surgeries. So what we did, we took certain x-rays and found that Vaibhav's knee was slightly malaligned. His weight was coming on the inner side of the knee and that was resulting in a lot of wear and tear. And if we had not done anything, he would have ended up having a knee replacement in next 4 years. So we did a new technique called as High Tibial Osteotomy. This is a simple procedure where we cut Vaibhav's bone and make it into bang normal alignment and then support it to heal with the help of a plate. So as you could hear from Vaibhav's testimonial, he started walking the same day with the help of a walker to start with. But we are sure within next 2 to 3 weeks, he will go from a walker to a stick. And usually patients like Vaibhav are up and about without any support within 4 weeks. Because of this alignment procedure, his knee, the original knee given by God, will be preserved. And he won't come for a knee replacement for a long time to go. So this is an important fact to be noted by younger people who play sports and develop arthritis, or younger people who start developing arthritis nowadays due to lot of gym activities or sports which are unsupervised. So for these people, there is a hope. We don't have to replace their knee. We can preserve their knee, and that's why this is called as a knee preservation technique. त्यांच्या गायडन्समुळे मी व्यवस्थित चालू पण शकतो. म्हणजे आज सध्या तरी मी वॉकरने चालतो आहे, पण सरांचे ते कॉन्फिडन्स लेवल जे आहे म्हणजे उपचाराची जी पद्धती आहे ती सगळ्यात बेस्ट आहे. ॲक्च्युली रहेजा हॉस्पिटलमध्ये मी ॲडमिट होण्यापूर्वी 2 दिवस अगोदर काउन्सिलिंग डिपार्टमेंटला गेलो. तिथे त्यांचा जो सपोर्टिंग होता तो अतिशय बेस्ट आहे. त्यांनी योग्य प्रकारे मला ॲडवाईस करून ॲडमिशन करून दिलं आणि विदिन हाफ ॲन आवरमध्ये माझं ॲडमिशन पण झालं. ॲक्च्युली इथला जो सर्व्हिस स्टाफ आहे तो भरपूर केअरफुल पण आहे आणि जेव्हा कधी तुम्ही त्यांना बोलवता ते तातडीने तिथे हजर राहतात. इन फ्युचर माझ्या नातेवाईक किंवा कलिग्स, माझे फ्रेंड्स यांना कोणाला अशी काही परिस्थिती आली तर नक्कीच मी रहेजा हॉस्पिटलचं नाव सजेस्ट करेन.